Mama aliyemwagiwa busana chifu kaunti ya Uasin Gishu aomba haki baada ya kutendewa. Na kwingineko, wakazi wa Maweni Kilifi waomba serikali kuwasaidia kupata ardhi yao wakihofia kunyang'anywa na bwenyenye mmoja eneo hilo. Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za upeo wa TV47. Langu jina ni Andrew Kilemi na anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Idadi ya maambukizi ya corona humu nchini imeongezeka kwa watu 11, idadi kamili ya watu walioambukizwa ikifikia watu 208, huku 11 wakipona kutokana na virusi hivyo, idadi ya waliopona ikifikia watu 40. Liz Motuko ametuandalia taarifa hiyo. Katika taarifa yake kwa taifa, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa watu hao 11 wametoka karantini na kuwa wote ni wa Kenya, zaidi akielezea kuwa ni wanaume 6 na wanawake 5. In the last 24 hours, we have tested 674 samples. Out of these samples, 11 have tested positive for coronavirus disease. And so we have now passed the 200 mark. Our figure stands at 208 persons tested positive in our country. Kuhusiana na swala la kuzika miili ya watu walioambukizwa na maradhi ya corona, Kagwe amewataka Wakenya kufahamu nyakati zimebadilika, akirejelea swala la kuzikwa kwa mwanamume mmoja kaunti ya Siaya. Kagwe akisema kuwa kuwakinga walio hai ni swala ambalo litapewa kipaumbele. I want to say in an honest term as I can and be brutally honest that our cultural practices on how we dispose the bodies of our loved ones may not be practical in an extreme situation. I therefore want our people to be mentally prepared and to accept that COVID-19 victim bodies shall be disposed in a manner that protects the living from infections and in accordance with the Ministry of Health barrier protocols. Akisisitiza kuwa licha mabunge hayo kutokuwa na vikao vya kila mara, wamekuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano kupigana na janga la corona. I want to acknowledge also, as opposed to popular opinion, that the role that has been played by Parliament. We have had engagements with the two houses, with parliamentary leadership and committees of both houses. These engagements have contributed to the overall response and intervention measures. As late as last week, we had meetings with the health committees who provided input into way forward, who provided support for how they are going to work in Parliament to provide funding. Hata hivyo, Kagwe ametoa wito kwa waajiri kuzingatia waajiriwa haswa wakati huu mgumu wa kupambana na corona, ikizingatiwa kuwa waajiri wengi wanawatuma waajiriwa katika likizo ya lazima pasipo malipo. Kagwe sasa akitaka waajiri kuwa na utu. To our employers and to ask them to treat their employees in a humane manner. We have situations, for example, where employees have been sent home on unpaid leave. I appeal to the employers, even if you cannot be able to pay the full salaries that people earn, please consider supporting at least for minimum requirements of the household. Consider supporting your employees so that at least they can be able to put
a meal on the table. Vita dhidi ya korona vikiendelea kuongezeka humu nchini, ni bayana kuwa mipango, mila na itikadi hazitasalia kawaida na kuwa Wakenya wanastahili kulegeza kamba kuhusiana na hili. Elizabeth Mutuko, TV47 Nairobi. Asante sana Liz Mutuko. Waziri wa elimu amewataka walimu kukumbatia elimu ya mtandaoni kwa faida ya wanafunzi kipindi hiki cha korona nchini. Aidha, amedokeza kuwa kufunguliwa kwa shule kutahatarisha maisha ya wanafunzi. Tupate taarifa hiyo. Hatutahatarisha maisha ya wanafunzi kwa sababu wafu hawafanyi mitihani. Hayo ni maneno ya waziri wa elimu Profesa George Magoha, ambaye alikuwa akizungumza wakati wa ripoti ya kila siku inayotolewa na Wizara ya Afya kuhusiana na kusambaa kwa virusi vya korona. We are not going to risk the lives of our children because dead people do not take exams. So the parents should remain calm, and I want to challenge them, if they have television sets in their own houses, to see what is happening elsewhere. Kadhalika, Magoha amewaonya wote wanaoeneza uvumi wa kuhairisha mitihani ya kitaifa KCSE na KCPE, akisema kuwa wakati bado haujatimia wa kuanza kufanya maamuzi ya aina hiyo, akiwaomba wazazi na wanafunzi kuwa watulivu na wenye subra. We closed schools at the point at which the government closed schools. We had 10 weeks. So I don't understand what all this hue and cry is about. Because the only time we have lost so far is 3 weeks. Right now, my children are enjoying their holiday until the end of the month. We have to be together on this one. So if we have to worry, we should be worrying as to when we shall be able to control this phenomenon, and whether or not the children will open on the 1st of May or 2nd of May as we had planned. Vilevile, Magoha amewahimiza wazazi kuwasaidia wanawao kutumia masomo yanayotolewa kwa njia ya mtandao, akisema kuwa wizara yake inaufahamu kuwa kuna baadhi ya wanafunzi ambao hawana uwezo wa kufanya masomo mitandaoni, akiongeza kuwa hilo ni swala ambalo wanalishughulikia. We also have the private schools who may want to give additional content which is made by their own teachers. And the question you ask yourself is, if they are going to pay those teachers, they must pay those teachers from money that comes from somewhere. So it would then be reasonable for private schools who are giving online content coming from their own teachers to charge for them. Tangu kisa cha kwanza cha korona kuripotiwa, kalenda ya masomo hali kadhalika imeathirika pakubwa. Hali ambayo imewatia wengi kiwewe, wasijue hatma ya wanafunzi iwapo janga hili litaendelea. Tazamaji, tukiachana na hayo ya elimu, ni kwamba mama mmoja mlemavu katika kijiji cha Kapgetuni aliyemwagiwa busaa kichwani na maafisa wa polisi kwenye msako mkali wa kuwanasa wafanyabiashara sasa amejitokeza kulalamikia kitendo hicho. Tazama. Picha za Lydia Chepkoech Kigen pamoja na mwanamke mwingine mgemaji ni miongoni mwa wanawake waliopata cha mtemakuni siku ya Alhamisi wiki iliyopita kwenye msako huo wa mchana. Akakuja kunichapa sasa. Akachapa mimi, akaenda kutoa nini yenye alikuwa kwa pili. Akakuja kunimwagia. Asa nikakosa kitu yenye mimi nafanya. Chepkoech ambaye ni mama wa watoto wawili anasema maafisa hao walimchapa na kumjeruhi na tayari amepata matibabu, ingawaje anataka hatua kuchukuliwa dhidi ya chifu huyo na maafisa wa polisi waliokuwa kwenye msako. Askari mchape kabisa. Mchape kabisa. Asa mimi nashangaa nilifanya makosa gani? Na hiyo askari alikuwa 22.
Maafisa wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu mjini Eldoret, wenyeji wa kijiji hicho na viongozi wa makanisa wamekashifu kitendo hicho cha kumcharaza mwanamke huyo pamoja na kumwagia pombe kichwani. Kwa kama mtu una namna, una mbele wala nyuma, utaona tu kitu utajisaidia ulishe kwako. Tumeona huyu mama anaishi na ulemavu. Ni mama ambaye anahitaji msaada, sio kupigwa. Ningependa kumuomba Haji, ofisi yako, ndugu yangu Matiangi, County Commissioner, mtoe huyu chief. Chepkoech amesema alilazimika kuingilia biashara ya kutengeneza pombe haramu kwa sababu alikosa njia nyingine ya kuwalea wanawe wawili. Ameitaka serikali kumsaidia kupata njia mbadala ya kujikimu. Serikali isaidia mimi, nitawacha hiyo vitu, alafu mimi naendelea tu nipate hata ya sukari, nipate hata ya majani na sabuni. Chifu wa eneo hilo amekuwa akimfikia kumuomba msamaha tangu picha kusambazwa kwenye mitandao za kijamii na kuzua maoni mseto kutoka kwa Wakenya. Ni swala ambalo limezua tetesi katika kijiji hiki cha Kamngetuny, huku wenyeji pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wakilalamika kwamba sharti hatua zichukuliwe dhidi ya wale ambao walihusika kumdhulumu mama huyu. Calvin Chitwa, TV47 kutoka kijiji cha Kamngetuny, kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Calvin Chitwa kutoka kaunti ya Uasin Gishu inatupeleka mapumzikoni. Usiende mbali, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona. Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili.
tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kutazama taarifa za upeo wa TV47. Kwenye mitandao naona Facebook tunaye Timo Kipkoech ambaye anasema tulikuwa tunatarajia kwamba idadi leo ya corona itakuwa ni 0, lakini idadi ambayo iliweza kuripotiwa ni 11. Tunaye Munyiri Waya ambaye anatoa maoni yake kuhusiana na taarifa ambayo tulikupeperushia awali kuhusiana na chifu. Anasema chifu huyo hakufanya vizuri, angemshika tu na mpeleke kotini. Tunaye Emmanuel Simiyu kutoka Naivasha Kihoto ambaye anasema anatazama. Vile tunaye Michael Wanyonyi anasema anatazama akiwa maeneo ya Nyandarua pamoja na mke wake. Asante sana. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba njia mojawapo ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona ni kunawa mikono. Hata hivyo, wakazi wa Kamunju wanaishi na hofu kwa kukosa maji kwa wiki 2 mtawalia. Hili ni kutokana na uongozi mbaya wa kamati inayosimamia kisima pekee katika eneo hilo. Moige William na taarifa zaidi. Huku hofu ya virusi vya corona ikiwa imetanda, wakazi wa kijiji cha Kamunju katika eneo kavu la Mbeere kusini mwa kaunti ya Embu wanaishi bila maji. Hii ni baada ya mifereji ya kisima na vitu vingine kuharibiwa kwa sababu ya mzozo wa kijamii. Ile borehole walikuwa wanatarajia kama community imeweza kuwa hawajakunywa maji kwa muda wa wiki 3, na si ati hakuna maji, ni vile kufungulia yale maji imevichwa na mmoja wao. Wale wanakamati ambao wanalan wametumia visivyo madaraka, ikawa wananchi hawapati maji, hasa wakati huu wa ugonjwa wa corona, ndio malalamiko ikasikika. Sasa tulikuwa tunataka wale wanakamati ambao walikuwa wakiendesha walete gate valve pamoja na ile kifungo ya pale ndani kwa stima. Huu ni wakati mbaya, kuko na coronavirus na watu wanatakiwa kuwa naosha mikono. Wakazi waliojawa na hasira walishtumu kamati inayosimamia kisima hicho kilichochimbwa na Plan International katika miaka ya 80 juu ya uongozi mbaya, huku wakitaka funguo za lango la kisima kurejeshwa. Sasa tapu yetu kwanza kama community, hii maji iliweka hapa ndio isaidie community. Na ile sinda tuko nayo sasa ni ile vitu yetu, ile ilitolewa hapa ilivichwa. Hiyo kuburi ya kubunga maji ilivichwa. Sasa kama wananchi tunasema ya kwamba akiwa warundisi hiyo, sisi wenyewe tutachukua sheria mikononi. Bidan Muriuki, mwenyekiti wa kamati ya muda, aliwahakikishia wakazi juu ya usimamizi sahihi wa kisima hicho, huku mwakilishi wadi wa eneo hilo Lenny Masters akiwasihi wakazi kuishi kwa amani na kutumia rasilimali hiyo bila ya chuki. Watu tayari washaleta zile vitu ambazo tunataka. Nitahakikisha ya kwamba hao watu watakunywa maji kwa njia yote ile, manake hata mimi ni mwenyeji. Tuchague kama committee ya kuangalia hii maneno ya borehole. Wao wanaifanya ile tunaita na kwa kimombo management, ndio watu wa Karigode Village wao wanakunywa maji na kunawa mikono kama vile serikali inasema, kwa hii ajili ya kuzuia maneno ya coronavirus. Moige William, TV47, kaunti ya Embu. Asante sana Moige William. Mtazamaji, kumbuka unaweza kuzidi kuchangia kwenye taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya. Vile unaweza kututumia ujumbe mfupi kwenye 22047 22047. Kwingineko, wakazi wa eneo la Kwa Maji Umoja jijini Nairobi wameelekeza vilio vyao kwa serikali kuingilia kati kwa sababu ya kubomolewa kwa nyumba zao kwa njia ya utata. Inaaminika hali hii imesababishwa na umiliki wa shamba. Aaron Kipkoech anasimulia zaidi. Huku serikali ikishikilia amri ya Wakenya kusalia makwao kama njia moja ya kukabiliana na ueneaji wa virusi vya corona, wakazi wa eneo la Kwa Maji Umoja jijini Nairobi wameelezea wasiwasi wao baada ya kubomolewa nyumba zao. Tunataka serikali ijue maneno hii ni baya, kutuambia tuende tukarare na nyumba zetu inamomolewa. Sasa tukaona hiyo ni aibu sana. Hata wanatoa uhuru guo. Wanatoa uhuru guo kwa sababu wanasema tuende tulale, tukae kwa manyumba, na wale wengine wanashagashaga wanakuja kumomoa manyumba zetu. Wanasema kuwa
Nyumba hizi zimekuwa zikibomolewa kwa njia tatanishi, jambo ambalo limewafanya kuishi kwa wasiwasi. Hali inayoonekana kama tofauti za umiliki wa shamba katika eneo hili. Ni heri kusema ukweli. Na watu wa Kiambu Dodora wametuhangaisha sana area hii. Juu tukijenga wanakuja wanabomoa. Kwa sasa wanarai serikali kuingilia kati na kusuluhisha mzozo huo. Uhuru alisema hakuna mtu anastahili kubomolewa. Ruto alikuja upande ule akifungua shule na akasema sisi tukae tukigojea, kwa sababu kule kwingine wanapeana mataito na sisi wakatuahidi watatupatia mataito. Sasa tunauliza serikali maombi yetu sasa, tunaomba serikali itufikirie kabisa na ituondolee hawa watu wanajiita Kiambu Dodora. Na hatuna uoga. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Asante sana Aaron Kipkoech. Mtazamaji, siasa humu nchini zimeonekana kutupiliwa mbali kwa muda tangia Machi Ijumaa tarehe 13, wakati ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe alitangaza kisa cha kwanza cha virusi vya korona. Lakini wanasema mazoea yana tabu. Kama ilivyo desturi, wanasiasa sasa wamerudia mtindo wao. Tazama. Sio tu siasa za BBI zilizotupiliwa mbali, bali ni siasa kwa jumla. Madhumuni yake yakiwa kuungana kwa viongozi wote walio katika serikali na wasio katika serikali ili kupambana na janga la korona. Ni mwezi mmoja tu tangu siasa hizi kusimamishwa, na sasa mkondo unaonekana kuwa tofauti. Naibu wa Rais William Ruto amejitokeza kukanusha madai ya kuwa chama cha Jubilee kinanuia kubadili mfumo wa uongozi, huku akisema hilo halikuafikiwa na uongozi wa chama. Kulingana na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Raphael Tuju, taarifa iliyochapishwa Aprili 6 mwaka huu ilitoa mabadiliko yaliyopendekezwa na Rais Uhuru Kenyatta na kufikishwa mbele ya msajili mkuu wa vyama vya kisasa Anderitu. Hii ni baada ya viongozi wengine kupata nafasi za kazi serikalini. Swali ni je, iweje baadhi ya maamuzi makuu yanafanywa pasipo kumhusisha naibu wa rais ambaye pia ni kiongozi wa chama? Ni thibitisho kuwa huenda kuna uwezekano wa chama cha Jubilee kuvunjika, huku mrengo wa tangatanga ukizidi kumnyoshea Rais Uhuru Kenyatta kidole cha lawama kwa madai kuwa anampiga vita naibu wake. Seneta mteule Millicent Omanga kwenye ukurasa wake wa Twitter amesisitiza kuwa chama cha Jubilee sio cha Rais Uhuru Kenyatta peke yake. Hivi majuzi, kinara wa ODM Raila Odinga alisema kuwa siasa za BBI zitaendelea kama kawaida, huku wengi wakimtaja kama chanzo cha ugomvi ulioko katika chama tawala cha Jubilee. Linda Alela, TV47. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya siasa, ni kwamba bunge linatarajiwa kurejelea vikao vyake hapo kesho. Spika wa bunge hilo Justin Muturi alitoa mwelekeo kuhusu utaratibu na ustahili kufuatwa na wabunge katika vikao hivyo ili kuzuia maambukizi ya maradhi ya korona. Aidha, Muturi kwenye ujumbe wake anaashiria kuwa ni wabunge 53 pekee ambao wanastahili kufika kwenye vikao hivyo, kila mmoja akitakiwa kuwa na barakoa, kutumia kieuzi na kuzingatia nafasi inayostahili ya mita 1.5. Na mtazamaji, sasa moja kwa moja tuvuke hadi kimataifa, ambapo mataifa mbalimbali yakiendelea kujizatiti na kukabiliana na janga la korona. Kumekuwa na malalamiko ambayo yametokana na kuzuka kwa virusi hivi, viongozi mbalimbali wakihusishwa katika kukabiliana na janga hili. Lakini katika taifa la Marekani, kuzuka kwa majanga ilionekana kuratibiwa na viongozi na hata kushinikiza mbinu na mikakati kabambe kuwekwa hali ambayo
hayo katika taifa la Kenya imezua malalamishi miongoni mwa Wakenya. Ni katika makazi rasmi ya waziri mkuu wa taifa la Uingereza, sehemu atakayosalia Boris Johnson akiendelea kupata nafuu baada ya kuondoka hospitalini hiyo jana. Kwenye video aliyotundika kwenye mtandao wake wa Twitter, Boris Johnson aliwashukuru madaktari wa hospitali ya NHS akisema wameokoa maisha yake. Pia aliwashukuru wananchi kwa kuendelea kufuata maagizo ya serikali. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. It's hard to find words to express my debt. But before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making. Katika taifa la Marekani, rais wa taifa hilo Donald Trump amewatakia wananchi wa taifa hilo Pasaka njema, akisema kuwa wiki takatifu Wakristo wengi watapata fursa ya kujumuika pamoja kanisani, huku akiwasihi kuendelea kufuata maagizo ya serikali katika kukabiliana na janga la corona. For Christians all over America, this is Holy Week. We remember the resurrection of Jesus Christ. So important. But this Easter will be much different than others because in many cases we'll be separated physically only from our churches. We won't be sitting there next to each other, which we'd like to be, and soon we'll be again. But right now we're keeping separation. We're getting rid of the plague. It's a plague on our country like nobody's ever seen. But we're winning the battle. We're winning the war. We'll be back together in churches right next to each other. Celebrate. Bring the family together like no other. We have a lot to be thankful for. Happy Easter, everybody. Ni katika makaburi ya umma mjini New York nchini Marekani, miili ya waliofariki kutokana na virusi vya corona wakizikwa katika makaburi ya pamoja baada ya miili yao kusalia kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti kwa muda mrefu, huku vyumba hivyo vikifurika na miili zaidi. Marekani ni kati ya mataifa yaliyoripoti idadi kubwa ya vifo kutokana na virusi vya corona na kuongoza kote duniani na zaidi ya vifo 22,000, ikifuatwa na taifa la Italia na vifo 19,000, Hispania ikiwa taifa la 3 na vifo 17,000, Ufaransa ikiwa ya 4 na vifo 14,000, Uingereza inafunga na idadi ya vifo 10,000 na kuorodheshwa kama mataifa matano yaliyoripoti vifo zaidi ya 10,000. Marekani bado inaongoza kwa idadi ya maambukizi kote duniani ikiwa na maambukizi zaidi ya 500,000. Duniani idadi ya maambukizi kwa hivi sasa ni 1.8, huku idadi ya vifo vilivyoripotiwa ikiwa ni zaidi ya 100,000. Lexi Kimani, runinga ya TV47. Na mtazamaji, upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mengine mafupi. Kumbuka kwenye mitandao ya kijamii tupo @TV47KE, Twitter, Facebook ni TV47 Kenya. Vile kwenye 22047 unaweza ukatupata. Na muona Daudi Wilson Maina anajiita hivyo kwenye mtandao, anasema walisema kwamba rege hakuna atakayesimamisha, lakini Mungu naye ni nani? Ndio maoni yake. Vile tunaye Pascal Ngala ambaye anasema anatazama kutoka Posta, very amazing. Tunaye Peace Kamadhi anatazama kutoka maeneo ya Isiolo, Milka Kawera, Nelly Karambu, wote na waona wakitazama kwenye mitandao. Tunaye Frank Konzoli ambaye anasema watching akiwa Diaspora. TV47 ni station nambari 1. Asante sana mtazamaji, zidi kufuatilia taarifa hizi, usiende mbali, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. The coronavirus pandemic has not just infected thousands of people around the world. Sadly, thousands of people have also lost their lives. The virus is here in Kenya, and unless we do something about it, thousands may die. Our healthcare system cannot bear the burden of this virus. If too many people become infected, we all know that our healthcare system will not be able to handle the pressure. We stand to lose many lives. You, me, or our loved ones could lose our lives. To avoid this from happening, you and I have a part to play.
Sanitize your hands. Wash and disinfect your hands regularly. Regularly. Wash your hands frequently with soap and water. Don't touch your face. Please observe social distancing. Avoid going out of town or being in groups with so many people. And most importantly, you must stay at home. Please stay at home. Stay home. Don't go out to meet with your friends. Stop your children from going out to play in groups. In fact, limit anything that takes you out of the house and follow government directives. Please let us follow government directives. Stay at home. You must stay at home. Dear Kenyans, stay at home and save lives. Stay at home and save lives. Stay at home and save lives. I beg. Stay at home. Let's stop the spread of coronavirus. Care for me as I care for you, and together we will beat this thing. Stay at home and save lives.